A maioria das pessoas carrega a carteira todos os dias. Pega, recebe, guarda, gasta. Sem nunca saber que existe uma palavra em hebraico que os cabalistas escreviam especificamente para ativar o fluxo da abundância divina. Uma palavra que pode ser escrita hoje mesmo e que muda o nível de intenção com que você toca o seu dinheiro toda vez que abre a carteira. Escuta aqui. Existe dentro da tradição cabalística ensinamento que ficou por muito tempo restrito a círculos muito específicos do estudo. Não porque faz proibido para o povo em geral, mas porque envolve nível de compreensão sobre a natureza das letras hebraicas que simplesmente não era transmitido em contexto público. Esse ensinamento diz o seguinte: as letras do alfabeto hebraico não são símbolos. Não são convenções humanas criadas para representar sons. São, segundo o Sefer Yetzirah, o livro de formicação, dos textos mais antigos de tradição cabalística. Os próprios instrumentos atrás dos quais o Eterno criou o mundo. Beshlosim ushtam nedavat pelio ti chachma, com 32 caminhos maravilhosos de sabedoria. O Eterno criou o mundo. Esses 32 caminhos são as 22 letras do alfabeto hebraico, mas os 10 números primordiais. Cada letra neo é símbolo, é canal, uma forma específica pela qual a energia divina se manifesta. E quando você combina letras, quando você forma palavras em hebraico, você não está apenas formando significados. Você está criando canais específicos da energia. Hoje vou te ensinar uma palavra hebraica específica. Uma das mais poderosas no vocabulário cabalístico de prosperidade, que você pode escrever dentro da sua carteira agora mesmo. Vou te mostrar o que essa palavra significa espiritualmente, qual a relação com o número 72, e como escrever com a intenção correta que transforma o ato da escrita em prática espiritual real. Antes de entrar no ensinamento, deixa eu te contar uma história. Uma parábola de minha família, neo documento verificável, mas ensinamento transmitido de geração em geração porque o que ela conta vale mais do que qualquer arquivo histórico. Na tradição de minha família, existe uma história sobre meu tio avô Pinchas. Ele veio do Cairo, do Egito, nos anos 1950, como parte de uma comunidade judaica que havia habitado aquele país por mais de 2000 anos. A comunidade judaica do Egito carregava uma tradição particular, uma mistura de sabedoria sefardita, de influências cabalísticas vindas de Seift e de tradições locais, que haviam se desenvolvido ao longo de milênios naquele solo específico. Era uma tradição antiga e rica, e Pinchas havia sido educado dentro dela desde criança. A história que me contaram é esta. Quando Pinchas chegou ao Brasil como família, praticamente sem recursos, uma das primeiras coisas que ele fez, antes de procurar trabalho, antes de se instalar, foi abrir o pequeno caderno que havia trazido da sua casa no Cairo e copiar, na primeira página, uma única palavra em hebraico. A mesma palavra que ele então escreve número pédico de papel dobrado e colocou dentro da carteira vazia. Quando perguntaram a ele o que era aquela palavra, ele respondeu: eu lembrei de que a carteira nunca está realmente vazia. Ela carrega o nome do que vai preenchê-la. A palavra que Pinchas escreveu é a palavra que vou te ensinar hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários. Você já colocou alguma coisa intencional dentro da sua carteira, além de dinheiro e cardos? O Sefer Yetzirah, cuja autoria a tradição atribui ao patriarca hebreu, conta ensinamento que revoluciona a Kabbalah quando os grandes mestres medievais começaram a estudá-lo com profundidade. O ensinamento diz que as letras do alfabeto hebraico são Oshet, que pode ser traduzido como letras, mas que em hebraico antigo tem significado mais amplo, sinais, marcas, fenômenos.
as otiat neo sau convencos humanis, sau expressos de estrutura divina de realidade. Siraf, a combinaco, a permutaco de letras, a arte central do sefer yetzra. As letras esse combinam para formar neo apenas palavras, mas realidades. O universo foi criado a través de siraf de otiat. EOS cabalistas que estudaram esse texto chegaram a uma conclusão prática que mudou a forma como a tradição utilizava a escrita. Esse as letras são canesta energia divina. Enteo escrever certas combinacos contextos físicos específicos cria uma encora material da energia espiritual naquele espaço. Isso é a lógica por trás de Mezuzah. O pergaminho escrito a mão que se fixa na porta de casa. É a lógica por trás dos tefillin. As caixas com textos escritos que se colocam no breco e na cabica durante a presta manhã. Neo decrecao. Neo supersticao. Canal espiritual encarado substrato material. E a lógica por trás de escrever a palavra certa dentro de carteira. Agora, a palavra é shifa. Em português, fluxo, abundância, transportamento. Massa tragicao neo captura tudo. No vocabulário cabalístico, shifa é o termo técnico para a abundância divina que des continuamente das alturas espirituais para o mundo material. É o fluxo da, or de luz divina, que percorre a esfera de cima para baixo, de quitar et malchit, preenchendo cada dimensão de realidade com a energia que ela precisa para existir e para florescer. Shifa neo a prosperidade como resultado de esforço. A prosperidade como estado natural da canal de substruto. O fluxo que acontece quando nada está bloqueando a passagem de fonte ao recipiente. Os cabalistas ensinavam que shifa é sempre ativo. A fonte neo para. O que para é o canal. E o que bloqueia o canal são as camadas de crincas de escassez, de padros herdados, de distorcos na relação com dinheiro que a maioria das pessoas carrega sem perceber. Escrever shifa dentro de carteira é, como intenção querida, auto de declaração e de encorajam. Este espaço está alinhado com o fluxo divino de abundância. Agora, a relação com o número 72. A palavra chesed em hebraico é o nome de corda safira na estrutura das 10 emanacos divinas. Chesed significa bondade amorosa, generosidade, o atributo do eterno que dá sem calcular, que abunda sem medir. E chesed, 8 plus 60 plus 4. Tem valor numérico de 72. O mesmo número que aparece na tradição cabalística como o número dos trigramas que formam o Shem HaMefarash, o nome de 72 letras, formado a partir de 3 versículos do livro do Éxodo. 72 neo é apenas número. É o número de chesed. É o número do nome que representa a plenitude da bondade divina manifestada no mundo. E 72 horas, 3 dias, corresponde ao período que a tradição chama de Hazaka. O estabelecimento de padrão, o mínimo necessário para que algo novo seja reconhecido como parte de realidade, neo como evento isolado. Quando você escreve shifa com a intenção querida e carrega dentro de carteira por 72 horas, você está fazendo o Hazaka de prática. Está estabelecendo no campo da sua vida financeira uma ancora espiritual que passou pelo período mínimo de solidificação. Isso neo é promessa de resultado financeiro em prazo específico. É princípio de estabelecimento espiritual. E compreender essa distinção é o que transforma a prática da magia de resultado em tecnologia espiritual genuína. Shifa em hebraico é escrita com 3 letras, shin, pi, ein. Cada uma dessas letras carrega uma qualidade específica. Shin é uma das letras mais poderosas do alfabeto hebraico. Ela aparece no nome Shaddai, o nome divino escrito na Mezuzah. Ela comunica a palavra shalom, shamem, shichina. A forma de letra, 3 chamas unidas numa base, representa a tríplice natureza do fogo divino. Fogo que purifica, fogo que ilumina,
fogo que aquis. Shin a letra do arteris spiritual, de energia que neo se esgoda. Shifa. Shin a primeira letra. Ao ponto de ignicao. Pe. A letra de boca, de fala, de expresso. A cabala ensina que a fala, diber. Ao instrumento primario de criação humana. O attributo pelo qual o ser humano mais se aproxima do divino criador. Shifa. Pe. A letra do meio. Ao canal de expresso. O ponto por onde o fluxo se articula e se manifesta de forma perceptível. Ian. A letra do olho, de viseo, de percepco. Ian representa a capacidade de ver o que está presente, de perceber o fluxo que existe mesmo quando neo é óbvio para os olhos físicos. Shifa. Ian é a última letra. O destino do fluxo é a percepco. O fluxo existe para ser visto, reconhecido, recebido com consciência. Shin, pe, ein, a energia que neo se esgoda, articulada pelo canal do expresso, chegando a percepco consciente. Essa é a estrutura espiritual da palavra que você vai escrever na sua carteira. Há também uma dimensão de shifa que a maioria neo considera quando pensa nela apenas como abundância. Shifa, como fluxo, tem uma qualidade que os cabalistas descreviam como megan, escudo, proticao. Rio que flui neo estagna. E água que flui neo apodris. Os cabalistas ensinavam que shifa neo é apenas quantidade. A qualidade de circulação. E a qualidade de circulação, como você recebe, como você gasta, como que entendeu você usa o que tem. É o que determina se o shifa permanece no seu campo de vida ou simplesmente passa por você sem dixer reais. Quando shifa está escrito na sua carteira com presença e entendeu. E funciona como lembre de megan também. Antes de tirar o dinheiro de carteira, você toca o papel com a palavra. E o toque desperta a pergunta silenciosa. Esse gasto é circulação intencional de fluxo, ou é disperso? Agora, a prática completa. O que você vai precisar? Pequeno pedaço de papel de boa qualidade. Menor do que carteira de visita, suficiente para caber no compartimento menor de carteira. Uma caneta de tinta preta. Na tradição do sofer. Os textos sagrados são escritos sempre em preto sobre branco. Preto simbolizando o ein sof. O infinito que antecede toda manifestação. Branco simbolizando o espaço de possibilidade onde a criação acontece. Neo escreva shifa imediatamente. A proporção é tão importante quanto a escrita. Sente-se em silêncio. Coloque o papel e a caneta diante de você. Respira 3 vezes fundo. E contemple por 2 ou 3 minutos. A palavra que está presta a escrever neo é apenas tinta. E oshit. Letras que são canais da energia divina. Shin, a energia que neo se esgoda. Pe, a articulação que torna o fluxo perceptível. Ian, a visão que reconhece o que está presente. Juntas, elas formam shifa, o nome do fluxo divino que sempre existe. Após essa contemplação, declara em voz baixa a intenção de Hashra, a presença divina que habita o ato da escrita sagrada. Escrevo esta palavra com a intenção de criar canal de shifa neste espaço. Que cada vez que eu tocar esta carteira, essa palavra me lembra que o fluxo de abundância divina é real, está ativo, e encontra em mim recipiente aberto e consciente. Escreva shifa em hebraico, de direita para a esquerda. Se você não sabe hebraico, não se preocupe. A intenção e a referência ao modelo são o que conta. Escreva devagar. Cada letra com atenção. Não precisa ser caligrafia perfeita, precisa ser consciente. Após escrever as 3 letras, pause por momento. Hold para o que escrevo. E diga em voz baixa, shifa. Que assim seja. Não guarde o papel na carteira imediatamente. Deixe-o diante de você por minuto de silêncio. Esse minuto é a alma processando o que o ato de escrita gerou. Depois, guarde dentro de carteira
No compartimento menor, escrita voltada para dentro. Neo para esconder. Mas para que a palavra esteja voltada para o interior do espaço, encarando o canal de chifa dentro. Nas primeiras 72 horas após escrever e guardar o papel, cada vez que você abra a carteira, para pagar, para guardar, para qualquer coisa. Toca o lugar onde o papel com chifa esta. Toque. Segundo. E a pergunta silenciosa. Isso que está fazendo agora é fluxo intentional, ou é disperso? Neo precisa mudar o gasto. Apenas observer. Apenas perguntar. A observação mantida por 72 horas é o que estabiliza a nova qualidade de atenção. É o final do terceiro dia. Focar chespin simples. Houve momentos em que o toque no papel mudou a qualidade de sua atenção. Houve uma decisão tomada de forma mais consciente. Uma compra que você passou antes de fazer. Esses momentos são o hazaka de chifa funcionamento. O papel com chifa deve ser renovado a cada lua nova. Rosh Chodesh. Cada renovação é uma reafirmação de intenção. Novo auto de hashra. A prática neo é evento único. É ritmo. Quando você renovar, descarta o papel antigo com consciência. Quimo esse possível. O dissolva em água. Antes de escrever o novo papel, pergunte. O que muda na minha relação com dinheiro desde a última vez que escrevi? Essa pergunta mensal é instrumento de aprofundamento no secreto de sua própria vida financeira. Tio avu pinchas carrego o papel com chifa na carteira por décadas. Quando os filhos lhe perguntavam por que renovava tudo mes, e ele respondia com uma frase que fica na família. Porque o chifa neo é o papel. O chifa é a atenção. E a atenção precisa ser renovada ou ela apodrece. O papel é o instrumento. A renovação mensal é o que mantém o instrumento ativo. E o toque diário é o que mantém a percepção acordada para o fluxo que sempre existe. Quero ser completamente honesto sobre o que esperar. Escrever chifa na carteira neo vai produzir dinheiro novo em 72 horas. O que a prática produz ao longo do tempo é uma mudança na qualidade de atenção que você traz para a dimensão financeira de sua vida. Chifa na carteira é instrumento de zakar, de lembrança, que o toque diário ativa. E zakar diário, sustentado ao longo de meses, muda a estrutura de percepção de uma forma que técnicas financeiras sozinhas não conseguem. Pinchas chegou ao Brasil com a carteira vazia e a primeira coisa que fez foi escrever chifa dentro dela. Não porque acreditas que a palavra produziria dinheiro por essa mesma, mas porque sabia que a carteira que carrega o nome do fluxo divino é uma carteira cujo dono lembra, a cada toque, que o fluxo existe, que a fonte neo Peru, que o canal pode estar aberto. E essa lembrança, viva, diária, incorporada no gesto de tocar a carteira, é a diferença entre viver escassez percebida e viver abertura para o chifa que sempre flui. Escreve chifa hoje. Neo amanhã quando encontrar o papel certo. Neo depois que as contas estiverem pagas. Agora, como que tem? Como entendeu com que você sai deste vídeo? Esse o tempo é agora. Vá e escreva. Com hashra. Com shin que neo se apaga. Com pe que articula. Com ein que exerga. Que o chifa do eterno. O fluxo que nunca para. A bondade que neo mede. Encontrar você e na sua carteira canal limpo. Conchania berto. Que chisid. Gematria 72. Bondade sim calculo. Seja o tom de sua relação com dinheiro a partir de hoje. Que você de sem medo e receba sem culpa. Que cada toque na carteira onde chifa esta escrito seja momento de zakar, de lembrança de que você vive dentro de universo de abundância infinita que, so precisa de canal aberto para flor. Vá. Escreva. Receba. Kim yehi ratson. Amam. Shalom. Dixa like esse ensinamento chega no lugar certo. Compartilha com alguém que carrega uma carteira. E carrega junto com ela a sensação de que nunca é suficiente. Se inscreve e ativa o sininho.
E nos comentarios, me conta. Você vai escrever shifa hoji? No próximo video, sobre a prática judaica de tzedakah e por que os cabalistas ensinavam que dar dinheiro de forma específica. Paradoxalmente, o auto que mais rápido abra o canal de shifa de volta para quando. 8 lá. Que o eterno guard cada passo. Shalom.